Welcome to ATM and Withdraw Knowledge. Well, I have come with the basics of word problem, chapter 4, quadratic equation. Most of the students find difficulty in forming an equation after reading the question. Word problems. The problem here is the students are supposed to make an equation themselves after understanding the clues or the hints given in the question. If you fail to form the quadratic equation, you would lose that question. Before we start the class, subscribe the channel, share it maximum, and enable the bell icon too. In case you have any doubt, you can put your doubts in the comment box so that I can help you out. Well, straight to the chapter. When you deal with the word problems from quadratic equation, you got to take some key points into account. These key points, key words, will help you a lot to form a quadratic equation. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ക്ലൂസ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതുണ്ടാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ക്ലൂ വായിച്ച് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ചില കീ വേർഡ്സ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം. കീ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം വേർഡ്സ് വിച്ച് റിക്വയർ സർട്ടൻ സിമ്പിൾസ്. അതായത് ചില ഹിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും, ആ ഹിന്റിനനുസരിച്ച് ചില സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്നിടണം. കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ അവിടെ വരണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാകൂ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഇപ്പോഴേ മനസ്സിലാവില്ല. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ബോർഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇന്നു മുതൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ വേർഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവരുത്. ഇതാണ് കീവേഡ്സ്. കീവേഡ്സിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇതാണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ we will see this word more than. When you see the word more than, you should understand its meaning is plus. If you see a word more than, you got to use a plus sign in the equation or somewhere there in the equation, or during the process you got to put an plus sign. And if it is less than, give a minus sign. Through some examples we will study this, and I advise you to write all of them in a book and keep revising it. More than. Next, twice. Twice means 2 times. That is 2 into. This is the meaning. 2 into or 2 into. You would rather write this way. Or you may choose any of them. Either 2 into or 2, then bracket. Then if it is thrice. Thrice means 3 times. 3 into or this one. ഇനി ടൈംസ് എന്നാണെങ്കിലോ, ടൈംസ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻറ്റു എന്നാണ്. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റും ആവാം. ഇൻറ്റു 5 ടൈംസ്. നമുക്കറിയാം 5 ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ആണ്. Then 5 times means 5 into or 5 into. 5 times something in the bracket. These are some of the important keywords and some more to be written. I'm waiting for you to write it down in your notebook. More than, less than, twice, thrice, times, 5 times. These are the signs to be used. Through constant practice you would understand them. Then other common word we see is this: ago or before. Ago or before means you got to go back. മുമ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ we got to go back. When you go back,
sign is minus. അപ്പോൾ എഗോ ഓർ ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൈനസ് സൈൻ അവിടെ കൊടുക്കണം. എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും. Then its opposite is after or HENCE, hence. After or hence means go forward from present. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും പ്രസന്റിൽ നിന്നും മുമ്പിലേക്ക് പോകുക. When you go forward, sign is plus. So ago before minus, after or hence plus. It can be asked in another way as well. 3 years from now, you may see this as well. From now. From now means after. Hence എന്ന് പറഞ്ഞാലും after ആണ്. 3 years from now എന്ന് പറഞ്ഞാൽ after 3 years. So 3 years from now means after 3 years. After plus ആണ്. Forget not. After, hence, some years from now. എന്നാൽ പറഞ്ഞാലും ദ പ്ലസ് ആണ്. ഇന്നു മുതൽ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നുള്ളതാണ് 3 years from now. Other important things are some helping verbs is, are, was, were, then will be, can be, or may be. ഇതെല്ലാം will be, shall be, can be, may be, ഞാനെല്ലാം എഴുതുന്നില്ല, അതെല്ലാം ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് ആണ് ഇവയെല്ലാം. പിന്നെ അതാ ഇത് വരാം, would have been, അല്ലെങ്കിൽ could have been. For all of them, if there is any such expression in the question, they mean is equal to sign. ഈ സംഗതികൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇടണമെന്നാണ്. അപ്പൊ നോക്കാം, ഈസ് ആർ ആം, ആമില്ല, ആം വന്നാൽ അങ്ങനെ ആവാം, പക്ഷെ ഐ ആം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് തൽക്കാലം സാധാരണ കാണുന്ന സംഗതികൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഈസ് ആർ, വാസ്, വെയർ, വിൽ ബി, ഷാൽ ബി, ക്യാൻ ബി, മേ ബി, വുഡ് ഹാവ് ബീൻ, കുഡ് ഹാവ് ബീൻ, ഇതെല്ലാം വന്നാൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇടുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. These are some important keywords that you got to keep in your mind to understand word problem. Okay, now let us see an example where some keywords are used. നമ്മൾ പഠിച്ച കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി ഇതാ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സിംപ്ലി ഞാൻ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി ടേക്കുകയാണ്. ലെങ്ത് ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ is 5 more than its breadth. Its area is 36. Find the sides. ഏറ്റവും ചുരുക്കി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു റെക്ടാംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. റെക്ടാംഗിളിന്റെ ലെങ്ത് അതിന്റെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലാണ്. ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലാണ് റെക്ടാംഗിളിന്റെ ലെങ്ത്. ഇനി റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വശങ്ങൾ? ലെങ്തിന്റെ നീളം എത്ര, ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ നീളം എത്ര കണ്ടുപിടിക്കണം. For this kind of questions, all of us know a quadratic equation has to be found out. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, the figure given in the question is a rectangle. We know a rectangle has a length and a rectangle has a breadth as well. ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ചോദ്യത്തിൽ the question will provide you with a clue. A clue will be something like the relation between breadth and length. ആ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും. ആ ബന്ധത്തിൽ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നോക്കുക, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, one of them should be assumed to be x. Either length or breadth should be assumed to be x. രണ്ടും ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല.
അപ്പോൾ അറിയത്തില്ലാത്ത രണ്ട് ടേംസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കണം. It can be either length or breadth. What could be x here? ഇന്നത് എക്സ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഏത് വേണേലും ആകാം. എങ്കിൽ ചില സംഗതികൾ എക്സ് ആയാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും. ബട്ട് ലെങ്ത് എക്സ് ആകാം, ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആകാം. ചിലപ്പോൾ ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലെങ്ത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാവും എളുപ്പം. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ വായിക്കുക. Read the question and see which term should be x. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലെങ്ത് വലുതാണ് ആരേക്കാൾ? ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ. എത്ര വലുതാണ്? 5 കൂടുതലാണ്. ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 5 കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും എക്സ്? ബ്രെഡ്ത്ത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതും ലെറ്റ് ദ ബ്രെഡ്ത്ത് ബി എക്സ്. ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്. സോ ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇസ് 36 സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം. സോ വി റൈറ്റ് let the breadth be x centimeter. Therefore length എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കാം. Length of a rectangle is നമ്മൾ പറഞ്ഞു is, are, was, were, have, has, had, shall, we, will be എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ലെങ്ത് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 5 മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഹൗ മച്ച് മോർ? 5 മോർ. അപ്പോൾ length of the rectangle is 5 more than its breadth. എന്താണ് breadth? breadth is x എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 more than എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more than വന്നാൽ പ്ലസ് ആണ്. എത്ര more than? 5 more than. ഇത് more than ആണ്. 5 more than its breadth. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാം. ലെങ്ത് ഈസ് 5 മോർ ദാൻ ബ്രെഡ്ത്ത്. ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ആണെന്ന് അറിയാം, ഇത് മോർ ദാൻ ആണെന്ന് അറിയാം, ഇത് 5 ആണ്, ഇത് ഈസ് ആണ്, ലെങ്ത് ആണ്. ഒരു കഥ പോലെ വായിച്ചെടുക്കാം. ലെങ്ത് ഈസ് 5 മോർ ദാൻ എക്സ്. ഇനി മോർ ദാന്റെ കേസിൽ യൂഷ്വലി വി റൈറ്റ് ദിസ് വേ. ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോർ ദാനിന് ശേഷം വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലേറ്റർ ആണ് എഴുതുന്നത്, പിന്നീടാണ് എഴുതുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് 5 ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ 5 കൂടുതൽ. either you may write this way or this, both of them are correct. So we have understood if breadth is x, length is equal to 5 more than x, either this or this. And now area is given. Area is equal to 36. We know the area of a rectangle. Area of a rectangle is length into breadth. 36. What is length? Now this is length. X plus 5. Length into, that means this one. Breadth x is equal to 36. So length bracket means into breadth 36. Then we go to multiply now. X into x, x into 5. X into x is x square plus x into 5 is 5x 36. Now x square plus 5x, we shall bring 36 to left side, minus 36, 0. A quadratic equation has been formed. You know, once when you have a quadratic equation in your hand, you can solve that through one of the methods, either quadratic formula or factorization by splitting the middle term. We have discussed these two methods in detail, and I'm not going to explain how this is worked out.
ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിരുന്നു. How an equation is formed reading a statement. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Let us see another example now. This is a question from one of your exercises. This question is just to make you understand how an equation is formed. Okay, let us say it's a very simple equation, a simple question. I'm trying to teach you how the keywords are used and how an equation is formed. Rohan's mother is 26 years older than him. രോഹന്റെ അമ്മ അവനേക്കാൾ 26 വയസ്സ് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രോഹന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് അവന്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ 26 കൂടുതലാണ്. The product of their ages. Product, എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ്? ഏജസ് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്, രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക. If their ages are multiplied, that's the meaning. എപ്പോഴത്തെ ഏജസ് ആണ്? 3 years from now. If you multiply their ages after 3 years, അവരുടെ 3 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏജസ് ഗുണിച്ചാൽ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, the product is 360. Don't be confused. And then find their ages, present ages. Very simple question. You got to dig into it. You got to delve into it. Once again, there are two persons. One is Rohan, another is mother. Rohan's mother's age is 26 years more than that of Rohan. Then, after 3 years, what happens to them? What happens to the age of Rohan? Rohan's age will be increased by 3. After 3 years, എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രോഹന്റെ വയസ്സ് 3 കൂടും. What happens to the age of his mother? Same. Her age will also increase by 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ 2 വയസ്സുകൾ കിട്ടി. രണ്ടുപേരുടെയും വയസ്സുകൾ 3 വെച്ച് കൂടുന്നു. അപ്പോഴുള്ള ആ വയസ്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഇപ്പോഴുള്ള വയസ്സുകൾ ages after 3 years, if they are multiplied, the product is 360. And what could be the present ages of Rohan and his mother? മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ age of one of them should be assumed to be x. ഒരാളുടെ വയസ്സ് x എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. രണ്ടുപേരുടെ വയസ്സ് നിലവിൽ അറിയില്ല. അപ്പോൾ since both of them are unknown terms, one of their ages should be x. അപ്പോൾ ആരുടെ വയസ്സ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി? Could it be easy to assume the age of Rohan x or that of his mother x? I think Rohan's age is x. That assumption is good. അപ്പോൾ രോഹന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് 26 കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവന്റെ വയസ്സിന്റെ കൂടെ 26 കൂട്ടിയാൽ മതി. അതായിരിക്കും സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ നോക്കാം. ലെറ്റ് Rohan's present age be x. This is age. Age is always expressed in years. Let Rohan's present age. See, it's very important. We should not simply write Rohan's age. Rohan's age means it can be the age in the past, or it can be the present age, or it can be the age in the future as well. You got to mention which age, whether it is past age, present, or future. Present age. So let Rohan's present age be x years. Therefore, his mother's present age Rohan's mother is means is equal to 26 years older than him, means Rohan's mother is means Rohan's mother's age is. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Rohan's mother is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഹന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. Rohan's mother's age is. So his mother's age, present age is what? 26 years older. Older means more than. Her age is 26 years more than Rohan's. His mother's present age is 26 years more than the present age of Rohan. Present age of Rohan is x.
Or I told you this is better to write in a reverse order. Rohan's mother's percentage is Rohan's age plus 26. So Rohan's mother's percentage is 26 more than Rohan's percentage. So we have got two ages here, x plus 26 and x plus 26 years. The Rohan's അമ്മയുടെ percentage, the Rohan's percentage. Percentage. ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകണം. അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം. നമുക്ക് രോഹന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാം, രോഹന്റെ അമ്മയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാം. ഈ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം. മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യൽ നോട്ട് ദീസ് ടു ഏജസ്. We got to multiply the ages of these two persons after 3 years. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രസന്റ് വിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ആ ഫ്യൂച്ചറിൽ what could be their ages? We got to write the heading. So after 3 years, Rohan's age. What could be Rohan's age after 3 years? At present, his age is x. Plus, after 3 years means after. Plus yes, from now. 3 years from now. I told you, 3 years from now means after 3 years. After 3 years means plus r. But Rohan's age after 3 years. Our present age plus 3. 3 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവന്റെ ഏജ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനേക്കാൾ 3 കൂടും. Then mother's age. What is mother's percentage? നമ്മൾ മുമ്പോട്ടോ പുറകോട്ടോ പോകുന്നത് പ്രസന്റിൽ നിന്നാണ്. What is her percentage? X plus 26. Then what could be her age after 3 years? What happens to it? This is increased by 3. That is x plus 29. So this is the age of his mother after 3 years. This is the age of Rohan after 3 years. If these two years are multiplied, എന്നാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. By question, we have got the ages after 3 years. This is Rohan's and his mother's. By question, if these two are multiplied, ഏത് 2 are 3 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ x plus 3 into x plus 29. If they are multiplied, the product is 360. And I don't need to tell you how it is done. How multiply these two with x, that is x into x plus 29. Then they are to be multiplied with 3 now. Plus 3 into x plus 29 is equal to 360. Multiply and we will have a quadratic equation. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു quadratic equation കിട്ടും. ആ quadratic equation ഒന്നുകിൽ factorization method or quadratic formula. You will have two values for x. ഒരു quadratic equation സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിന് 2 വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആ വാല്യൂയിൽ ഏത് എടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. I'm sure that you have understood how to deal with word problems from quadratic equation. I'll come with the questions from the exercises. Till we meet again, take care. Goodbye.